A very glad evening, friends. This is Madhavi with you for the 117th edition of 5 Editorials of the Week. This is a flagship program of KingMakers IAS Academy. I'm very glad to introduce you to very important topics for this particular week. So we will be having very important articles. We will be discussing the background. We will be understanding what is the future, the outcomes, the critical analysis of each and every topics. So let's get back to the first topic. 5 editorials of the week. So we have this particular editorials for today. So in Article 370 hearing, we will be studying about Article 370, what is the future of Article 370. But here, since it is in the Supreme Court judgment, it's very important that we understand the background first so that we understand the developments which are coming in the newspaper. So this is very important for your GS2 paper because Indian Constitution and their features, amendments are very important for GS2. So Article 370 எப்படி dilute பண்ணாங்க, எப்படி amend பண்ணாங்க, அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். The next topic is about India's clean cooking strategy. Clean cooking, அதாவது less polluting cooking. இதை வந்து எப்படி வந்து கொண்டு வராங்க? What are the schemes behind it? And what is the analysis? What has happened after the COVID? So all these things we will be discussing because it is important for GS2 again for issues relating to poverty and hunger. The next is about debate on data. Friends, this is not about data protection bill because we have already discussed about data protection bill in the previous editorial. Please do have a look at that. This is about statistics which are very important for the policies, framing the policies. So this is again important for GS2 because we have a topic on social sector, especially health, education, human resources. So data is very important for developing a policy that is targeting the social sector development and other developments. So that is where it is very important. And deep tech startups taking brave risk. So we will be understanding how the startups has boomed and what are the challenges still and what is the way forward. So all these things we will be discussing because it's important because GS3, we have a very important topic called what are the effects of LPG, that is liberalization, privatization and globalization and changes in industrial policy. So startup boom is seen as a change in industrial policy. It is an effect of the policy change that is very important for us to understand. And then the last one, mapping India's chip design ecosystem. Friends, I recall that we have already talked about the challenges in establishing a semiconductor industry in India. So semiconductor industry வரதுக்கு வந்து என்னென்ன challenges, அதனால நம்ம சைனா கிட்ட இருந்து என்ன கத்துக்கணும்ன்றதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இது வந்து again it is talking about semiconductor chips, but it's on a different perspectives. So it is talking about the scheme, one of the scheme and the analysis about the scheme. So this is important for GS3 wherein we are trying to indigenize the technologies. That is, we are producing the technology of our own. So நம்மளோட கண்ட்ரிலே நம்ம வந்து டெக்னாலஜி இன்னோவேஷன்ல, டெக்னாலஜியை மேனுஃபேக்சரிங்ல எல்லாத்துலயும் செல்ஃப் ரிலையண்டா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படின்ற ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை வந்து நம்ம GS3ல இருக்கிறதுனால இந்த பர்டிகுலர் டாபிக் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் தட். So coming up with this first one, friends, I have a blue background so that I will be able to give you a short notes on the important topic that we will be discussing and a story behind before we are talking about that particular topic. So this particular topic is about Article 370. Friends, remember Article 370 is very important. So I'll be going a short story behind this Article 370. So Article 370, நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, as you all know, so I am changing my color. So Article 370. So Article 370 வந்து இதை வந்து abrogate பண்ணல friends. It is not been abrogated. Abrogatedனா வந்து அதை வந்து repeal பண்ணிட்டாங்களா அப்படின்னா இல்ல. It is only being diluted. So this is what the first understanding that you have to do. But Article 370 was not directly touched upon. It was Article 367, which was in some other part, which was used to dilute this Article 370. What is Article 370 means is simply it's a temporary provision. So anytime it can be diluted or it can be taken away, but it is not taken away now. It is only diluted. What is the provisions mean is our Indian Constitution, apart from certain provision, அதாவது Indian Constitution Jammu and Kashmirக்கு apply ஆகுமா இல்லையானா இல்ல. It is only Jammu and Kashmir, which is a separate constitution. இது மாதிரி நம்மளோட எந்த ஸ்டேட்டுக்கும் இல்ல.
So நம்மளோட federal provisionல நம்மளோட federalism படி we don't have any separate constitution for each state unlike this USA. But Jammu and Kashmir is an exception in which it has a separate constitution. So Jammu and Kashmir is having a separate constitution unlike the other part of the states. So Indian constitution does not apply to the Article 370. Why? Because Jammu and Kashmir in the before independence was a princely state. There was a ruler named Maharaja Singh. He was ruling out and he wanted independent state. So when there was a partition, when India got independent, Pakistan separated and this Jammu and Kashmir wanted to be an independent state. So Jammu and Kashmir was an independent state, but there was a clash because Pakistan wanted to occupy this Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir ruler came to India for the rescue of Jammu and Kashmir. So we have obliged or we asked the Jammu and Kashmir ruler to sign this instrument of accession to join with India, and then we will protect you. So this is what the India asked from the ruler. So the Jammu and Kashmir ruler signed this instrument of accession, and this instrument of accession resulted in certain provisions in which the Jammu and Kashmir will be treated as a special state, and it will be given certain exemption, like it will be provided with a separate constitution. So by the time the Jammu and Kashmir is framing its own constitution, there is something called as Article 370 within Indian constitution, which will be a temporary provision to provide the terms and conditions for governing the Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir எப்படி govern பண்ணணும் அப்படின்றத Article 370 சொல்லும். ஆனா அது வந்து Jammu and Kashmir constitution create ஆனோன்னு Article 370 போயிடும். So இதுதான் வந்து இதோட provision. So Jammu and Kashmir constitution வந்துடுச்சு, ஆனாலும் Article 370 இருந்தது. So இது வந்து scenario. So Jammu and Kashmir constitution, what it says, the Indian constitution will be applicable to India only through presidential order. So president வந்து order மூலமா மட்டும்தான் சில provision of Indian constitution வந்து Jammu and Kashmirக்கு apply பண்ண முடியும். And there is something called as Constituent Assembly. This is separate for the Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmirக்கு ஒரு Constituent Assembly create பண்ணி தான் Constitution create பண்ணாங்க. So in the Constituent Assembly was creating this Jammu and Kashmir constitution, and later after creating this constitution they dissolved this Constituent Assembly and they conducted election, and there was a legislative assembly which was established. So no more Constituent Assembly is there, only legislative assembly is there now. So there is a legislative assembly created now, but through Article 370 and in the Constitution of India, they have mentioned that all the presidential order which is applying any part of the Indian constitution to Jammu and Kashmir has to get the concurrence or has to get the assent or approval of this Constitution Assembly to apply any part of the constitution to the Indian constitution to Jammu and Kashmir. But now, since Constituent Assembly is not there, it is the Legislative Assembly which will give the concurrence. But also you have to remember, now it is the government of the state or the government of the Jammu and Kashmir which will provide the approval for applying the presidential order or any part of the Indian constitution to Jammu and Kashmir. So we have this now we are using this presidential order only to apply the Indian constitution to Jammu and Kashmir. So through Article 370 and through Jammu and Kashmir constitution, we are applying the Indian constitution through presidential order after getting concurrence or after getting the approval of the legislative or government of the state to apply this to the Jammu and Kashmir. So now any provisions of the constitution, especially on the power of the parliament in the union list, அதாவது எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் parliament is the one which has the power to do everything from the union list. So parliament has the power to create a law or to amend a law in the union list, the subjects in the union list. But in case of the Jammu and Kashmir, we don't have this union list because all the powers is with Jammu and Kashmir except for the powers like defense,
communication, and foreign affairs. So apart from this, just like Delhi, we have only parliament to make law in this thing. But here it is just a ulta. டெல்லியில வந்து பாத்தீங்கன்னா the Delhi Legislative Assembly has every power except for police and land and law and order. Here, similar to that, just like Delhi, we have this Jammu and Kashmir, which have all the power, but it has only given the power to union in terms of defense, communication, and foreign affairs. So now, if you understand, Jammu and Kashmir has a separate constitution, and it has Article 370 to facilitate that. And it has something called as special and temporary provisions with respect to this. And any form of Indian constitution can be applied through presidential order after getting the approval of the government of Jammu and Kashmir. The parliament cannot make any law except for the defense, foreign affairs, as well as communication. So this is the scenario. Now, what happened is, using Article 367, what they did is, the government of, that is, what is mentioned in Article 370? 370 has been mentioned that any changes in the Jammu and Kashmir has to go through Constituent Assembly. அதாவது எந்த சேஞ்சஸ் நீங்க வந்து கான்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு இல்ல எந்த ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணாலும் கான்ஸ்டியூஷன் அசம்பிளி ஆஃப் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை கேட்டுதான் செய்யணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து 370 போட்டிருக்காங்க. பட் 367 என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, கான்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் Constitution Assembly of Jammu and Kashmir is equal to Legislative Assembly of Jammu and Kashmirன்னு சொல்லிட்டாங்க. இந்த ஒரே ஒரு விஷயம்தான் மாத்திருக்காங்க. அதாவது Constitutional Assembly of Jammu and Kashmir is equal to Legislative Assembly of Jammu and Kashmir. இப்போ என்ன நடந்திருக்கு? இது வந்து தியரிட்டிக்கலா பண்ண ஒரு விஷயம். ஸோ தியரிட்டிக்கலா இந்த அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலமா என்ன ஒரு பிரதிபலிப்புனா, என்ன ஒரு ரியாக்ஷன் நடந்திருக்குன்னா, ஆல்ரெடி வாட் ஹாஸ் ஹேப்பன்ட் இஸ், ஆல்ரெடி there is no legislative assembly at all in the Jammu and Kashmir because it has been dissolved due to some political instability. So already you know, usually the legislative assembly of a state will be dissolved when there is a state emergency, or it is called as president rule under Article 356. So this you all know. So under Article 356, you know the Parliament can declare a state emergency and the Legislative Assembly will be dissolved, and it is the President's rule which will be there in a state when it is under state emergency. Now the Jammu and Kashmir is in the state emergency and there is something called as President's rule. But President will not be ruling. He will be providing his nominee, namely Governor. He will be ruling the state. So there is no Constituent Assembly, first of all. There is no Legislative Assembly now. And now it is the governor who is now, it is called as the government of the Jammu and Kashmir, as well as he is the Legislative Assembly now. So now what has happened, already using 367, they have said that Constitution Assembly of Jammu and Kashmir is equal to Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, which in practical has now resulted in the power with governor, because there is no legislative assembly, there is no government of Jammu and Kashmir. It is the governor because it is a president's rule. So now all this is equal to governor by now. So now the president, what he is doing, using an order, he is now applying all parts of the Indian Constitution, applicable to Jammu and Kashmir. So Jammu and Kashmir, all parts of the constitution of Indian constitution will be applicable to Jammu and Kashmir, which makes Jammu and Kashmir redundant. So Jammu and Kashmir is now overridden by the Indian constitution. So this Indian constitution having overridden Jammu and Kashmir, because this presidential order has got consent from the governor, which is nothing but the Legislative Assembly, which is nothing but the Constituent Assembly in
theory. So now president having get the concurrence or the approval of the governor has made all parts of the Indian constitution applicable to Jammu and Kashmir. So this makes Jammu and Kashmir redundant, Article 370 redundant, as well as certain changes like Article 35A, which has provided some special, very, very special powers to the Jammu and Kashmir to define its own permanent residence. So what is this Article 35A? Article 35A mentions that who of the அதாவது யாரெல்லாம் வந்து இங்க அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல யாரெல்லாம் பெர்மனன்ட் ரெசிடென்ட்ஸ்னு சொல்றதுதான் ஆர்டிகல் 335A. So permanent resident. What is a permanent residence? Permanent residents are the one who will get the voting rights, who will get the land rights, who will be able to get the all the other rights. So permanent residents யாருன்னு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு சொல்றதுக்கு ஆர்டிகல் 35A இருக்கு. யூஸ்வலா இந்தியாவுக்கு பாத்தீங்கன்னா எனி பர்சன் from any parts of India is considered as a permanent residence. So if you move from Uttar Pradesh to Madhya Pradesh also, you have the voting rights because you are still a Indian resident. There is no separate citizenship for India as well as the all the states. But using the name called a residence, the two permanent residents, so any person who is permanently residing in the Jammu and Kashmir will only have the access to land, will only be able to vote there. Any person who have been migrant from Uttar Pradesh or Jammu, from Madhya Pradesh or from Tamil Nadu cannot get the land or buy the land or have the vote. They have to be a permanent resident. So any citizens, Indian citizens from any parts of the state has to be the permanent residents. Then only he can get the land and voting rights. This is not the case with any other state. So this is the special provision given to Article 35A, which has also been diluted. So this is also no longer applicable for the Jammu and Kashmir. So any person who can come and now get the land rights can vote and everything can be done in the Jammu and Kashmir. Now, Jammu and Kashmir, again, what has been done now? Now, you know, it has been separated as two union territories. So including Jammu and Kashmir and Ladakh as separate union territory. Jammu and Kashmir is now having a legislative assembly, but now it's not been constituted exactly. It is having a provision of legislative assembly. So it is a union territory. Like Delhi, it is union territory with the legislative assembly, whereas Ladakh is a union territory without legislative assembly. So this is the current scenario that you have to understand. So let's go back to this particular editorial one by one. So what are the inputs given in the editorial? They have said Supreme Court is deliberating on the important constitutionality of Article 370. So whether Article 370 is constitutional or not is what the Supreme Court, or the dilution of Article 370 is the constitutional or not is what the Supreme Court is going to decide. So what is the background? We said that amendments were made to the India's constitution to Jammu and Kashmir. The state was also divided as Jammu and Kashmir Union Territory and Ladakh Union Territory. And the case in point is the court will not be looking at the consequences of the measures. That is, there is a law and order crisis, there is a terrorism problem, there is a internet ban. It will not, Supreme Court will not look into the consequences. It will only study whether this Article 370, that is, whether as a matter of law, the decisions made on Article 370 are ultra vires the Constitution, or whether it is constitutional, or it is going by the spirit and the letter of the Constitution or not. This is what the Supreme Court will be deciding. How Article 370 came, if you understand Article 370, I have already discussed the background of it. Article 370 came because we have Indian Independence Act. So as you know, we became independent in the, as I already told you, we became independent and we have this Indian Independence Act 1947. We applied the Government of India Act 1935 earlier, but later we have an Indian Constitution to replace this Government of India Act 1935. And then
we have the princely states coming and joining with India, but Jammu and Kashmir didn't join with India. But later, with the Pakistan's aggression, they came for the rescue, and so we signed the something called as Instrument of Accession, and so Jammu and Kashmir became an integral part of India. In case of Jammu and Kashmir, the instrument came that is written into this Article 370. So this the terms in the Instrument of Accession became Article 370, and later the Jammu and Kashmir had its own constitution to apply towards India. So this you have to understand. And the parliament can only legislate on matters of external affairs, defense, and communications. And if you understand, that is this, any changes in the Instrument of Accession or in Article 370 or Indian Constitution will be done by the parliament through the presidential order after consulting the government of Jammu and Kashmir or the state government. So this you have to understand. We have already discussed about how the parliament or the president through his order has to get the ratification by the state's constituent assembly and consult the state government before doing anything, any changes in the Jammu and Kashmir. So, but after 1957, if you understand, Constituent Assembly of Jammu and Kashmir is no longer present. It has been dissolved because Jammu and Kashmir Constitution has already been drawn. So, the Constitution வந்து create பண்ணதுனால Constituent Assembly dissolve பண்ணிட்டாங்க. So, process followed in abrogating Article 370. So, abrogating இந்த வார்த்தையே வரக்கூடாது. இது வந்து டைலூட்டிங் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லா இதை ஏன் நான் வந்து ஸ்பெசிஃபிக்கா மென்ஷன் பண்றேங்கன்னா, ஆப்ரகேட்டிங் தான் எல்லா மெட்டீரியல்லையும் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இன்டர்நெட்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா மெட்டீரியலும் ஆப்ரகேட்டிங் ரிப்பீலிங் அப்படின்றாங்க. அது வந்து வார்த்தை யூஸ் பண்ணக்கூடாது, டைலூஷன் தான் சொல்லணும். ஸோ எப்படி டைலூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, Article 367 மூலமா what they have said that, so they have said that Constituent Assembly of the state is now equivalent to Legislative Assembly of the state. So this is what the changes have been done. But Gopalaswamy Iyengar, who is the chief drafter of this Jammu and Kashmir constitution, he has said that this always should mean Constituent Assembly. அதாவது Constituent Assemblyன்ற வார்த்தையை மாத்தவே கூடாதுன்னு தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. பட் நம்ம வந்து இந்த 367 யூஸ் பண்ணி மாத்திட்டோம். With Jammu and Kashmir under president's rule. So இப்போ என்ன president's rule நடக்கிறதுனால governor தான், he is now the legislative assembly, he is now the government of the state. So now the president followed his decision with the declaration under Article 370 of 3. So clause 3, 370 of clause 3 use பண்ணி all clauses of the said Article 370 shall cease to be operative. So operation அதாவது Article 370 operation வந்து nullify பண்ணிட்டாங்க. So Article 370 has been diluted. This is what you have to understand. And all the parts of the Indian Constitution would apply to Jammu and Kashmir. So this you have to understand. So what is the critical analysis? So this is a colorable exercise of power அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த பர்டிகுலர் ஆத்தர். ஏன் அப்படி சொல்றாங்கன்னா, எதை நம்ம வந்து டைரக்டா பண்ண முடியாதோ அதை இன்டைரக்டா பண்றதுனால, இங்க வந்து எப்படி இன்டைரக்டா பண்ணிருக்காங்க, அந்த ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர்ல வந்து பிரசிடென்ட்ஸ் ரூல் இருக்காங்க. அந்த பிரசிடென்ட் ரூல்ல மூலமா கவர்னர் தான் அங்க வந்து இருக்காரு. அதனால பிரசிடென்ட் வந்து கவர்னர் மூலமா அங்க வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணிட்டாங்க. சோ டைரக்டா பண்ண முடியாத ஒண்ண இன்டைரக்டா 367 மூலமா பண்ணது வந்து கலரபிள் எக்ஸசைஸ் ஆஃப் பவர். இது வந்து ஒரு டாக்ரைன். இதை வச்சு சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இந்த ஆக்ஷனை வந்து அன்கான்ஸ்டிடியூஷனல்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. இன்னொன்னு என்ன சொல்றாரு இந்த ஆத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா, பட் நிறைய பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டர்ஸ், அதாவது கவர்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஏற்கனவே நிறைய பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டர்ஸ் மூலமா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் கான்ஸ்டிடியூஷனை ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலன்ட் டு இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷனா மாத்திக்கிட்டு தான் இருக்காங்க. சோ இந்த 370 டைலூட் பண்ணது இது வந்து தவறு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட் வந்து சொல்லுது. பட் பெட்டிஷனர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் பிரசிடென்ஷியல் ஆர்டர்ஸ் வந்து 335A இதெல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஆல்டர் பண்ணாம, அதாவது ஆர்டிகல் 1 and 370 ஆல்டர் பண்ணாம தான் பண்ணாங்க. பட் ஏன் இப்போ வந்து ஆர்டிகல் 370 ஆல்டர் பண்ணணும், ஆர்டிகல் 1 ஏன் ஆல்டர் பண்ணணும், அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை வந்து யூனியன் டெரிட்டரியா மாத்தினதுதான் சேஞ்சஸ் இன் ஆர்டிகல் 1. So in Article 1 you have the state and the union territories defined. So Article 1 மாத்தினது காரணம் வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை வந்து யூனியன் டெரிட்டரியா மாத்தினது வந்து தவறு அப்படின்னு வந்து பெட்டிஷனர் சொல்றாங்க. So this
we will have to wait for the Supreme Court's judgment. So this is what the understanding that you have to take from the editorial. And you have to also understand, just like Jammu and Kashmir, we have something called as asymmetric federalism. அதாவது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு மட்டுமே ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் இல்ல. நிறைய ஸ்டேட்ஸ்க்கு ஆர்டிகல் 371 இருந்து 371Jல நிறைய ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுக்க தான் செய்றாங்க. அப்ப ஏன் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு மட்டும் அந்த ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்ற ஒரு ஆர்குமெண்ட் வந்து வைக்கிறாங்க. Then what is the way forward? The validity of the decisions made on Article 370, the court will not have to be guided by only by the text. அதாவது டெக்ஸ்ட் மட்டும் வச்சு பார்த்தாங்கன்னா ஆர்டிகல் 370 டைல்யூட் பண்ணது கரெக்ட் மாதிரி தான் தெரியும். ஆனா the author is requesting the court to look into the spirit of the constitution. So ஸ்பிரிட்ட பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அண்ட் ஆல்சோ பேசிக் ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்க. பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த கான்ஸ்டிடியூஷன்ல ஃபெடரலிசம் ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர். ஸோ ஃபெடரலிசம் அஃபெக்ட் ஆறது மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் ஜட்மெண்ட்டை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு. And Indian constitution brims with moral values. So moral values வந்து ரொம்ப முக்கியம். And fidelity, அதாவது faith இருக்கணும். அதாவது ஃபெய்த் வந்து மாரல் வேல்யூஸ்க்கும் இருக்கணும், அந்த சிஸ்டம் அண்ட் ப்ராசஸஸ்க்கும் இருக்கணும். ஸோ அதனால வந்து இந்த பர்டிகுலர் ஆர்டிகல் 370 எந்த விதமா டைல்யூட் பண்ணாங்க, வாட் இஸ் த வே யூஸ்ட் ஃபார் ஆர்டிகல் 370, வாட் இஸ் த ஸ்பிரிட் ஆஃப் திஸ் ஆர்டிகல் 370, வாட் இஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் திஸ் டைலூஷன் ஆஃப் திஸ் ஆர்டிகல் 370, இதெல்லாம் வச்சு வந்து கோர்ட் வந்து மாரல் வேல்யூஸ் மூலமா இதை வந்து வேர்டிக்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு the author is saying. And what is this Article 370? It is a temporary provision and it's a special provision, friends. And it's transitional, that is, it can change. And it's giving special status to Jammu and Kashmir, that is, they will be having a separate constitution. And the parliament can only make laws on defense, foreign affairs, and communication. And there will be any changes, they have to get the recommendation of the Constituent Assembly. So this is, and any changes can be only done through the order, presidential order. And Article 35A means who are the permanent resident. It will be the state Jammu and Kashmir Legislative Assembly will tell. Only those will have the special rights and privileges like voting rights, land rights and all. So friends, Article 35A was always controversial because many of the girls, Kashmiri girls, who are married to any other state, any other people, citizens, Indian citizens from other state will lose this permanent resident status. So this is very, very unfortunate, because if at all if I'm a Jammu and Kashmir girl, I wanted to marry a person from Uttar Pradesh or Madhya Pradesh, I will lose this permanent residence. I will not have my inheritance. I will not have any voting power. I will not have any property rights. Everything is gone. Even I cannot get the government employment also. So this found to be against the fundamental rights of Indian constitution. Because it's a special provision, it was allowed. But later, this particular changes have also negated, or it has put away this Article 35A. That is what we have to understand. So now almost the Jammu and Kashmir is similar to any other union territory, so that you have to understand. So next important editorial is recalibrating India's clean cooking strategy. So this very important article is about the clean cooking strategy. Friends, remember, so this is very important for the reason that you have to understand there is something called as Ujjwala Yojana, which is giving us free LPG connections. So Ujjwala Yojana is providing free LPG connections for the female-headed household. So LPG is provided, but the LP outcome has been drastically changed, because LPG connection was not provided for every household. It is only provided for the BPL household, but the BPL household could not continue with this LPG procurement, because there was a COVID and other crisis like increase in the oil prices and reduction in the subsidy. So all these has put on hold or reduced the outcome of LPG. So earlier it was LPG or the cylinders, LPG cylinders was increasing, the procurement was increasing, so the pollution was decreasing, especially the indoor pollution. Because if you know, the women and the children are affected by the indoor air pollution caused by the kerosene and other firewood burning. So this has reduced because of this LPG cylinders, but now this outcome has changed. So the author is saying
we have to think more than this LPG connections. So we have to provide electric cookers or electric induction stoves, like this electric stoves. So what the author is saying is we can provide electric stoves. So we will go one by one in detail about this particular editorial. So in news, he has said that LPG consumption has saw a reduction in the growth. Background is that there is something called as Gramin Vitrak Yojana. This has this Yojana, what it means is இந்த யோஜனா மூலமா நிறைய அதாவது எல்பிஜி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்க. நிறைய ரூரல் ஏரியால எல்பிஜி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்க. அடுத்த யோஜனா என்னன்னா உஜ்வாலா யோஜனா. இது மூலமா பிபிஎல் பாப்புலேஷனுக்கு ஃப்ரீ எல்பிஜி கனெக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாங்க. பட் ப்ராக்ரஸ் என்னன்னா so far good. There was a increase in the LPG consumption, and there was a very, very good adoption of clean cooking solution. And the policy could overcome preferences and financial barriers. அதாவது preferences என்ன யூஸ்வலா firewood kerosene தான் ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஃபீமேல் ஹவுஸ் ரூரல் பீப்புள் BPL people now started procuring this LPG. And also financial barriers. You know, LPG cylinders is costing too high. But now, even though that financial barrier was there, there was enough subsidy that was encouraging all the people to buy this LPG cylinders. But what happened? Challenges is this COVID-19 pandemic. And if you understand, there is something called as there was a loss of livelihood because of the COVID and Russian-Ukraine war that has increased the crude oil and product prices. And also the subsidy of LPG consumption was reduced or withdrawn in this 2020 because of the COVID-19. And if you understand, there is another scheme called Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana, which is providing the free cylinders. Actually, this is a yojana to provide food, free food and everything. Free cylinders were also provided through this Garib Kalyan Yojana, but that was not enough because refilling is very, very costly for the people. So refilling was costly, and also time taken for refilling. They have to go to the distributor, get this particular refilling. So all these was it was providing a financial burden for the poor or the rural people. So there was a reduction in the consumption that you have to understand. And also the subsidy was very, very minimal, that was not encouraging many of the people. So that was a thing. So understand that this is slowly declining. The average refill rates for active non-PMUI consumers are also declining. So PMUI கன்சியூமர்ஸ்க்கும் டிக்ளைன் ஆகுது, நான் PMUI கன்சியூமர்ஸ்க்கும் டிக்ளைன் ஆகுதுன்றது வந்து நம்ம வந்து தெரியணும். பட் லேட்டர் சப்சிடி வந்து ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணிட்டாங்க. அதாவது நார்மினல் சப்சிடி ஆஃப் ₹200 per சிலிண்டர் வந்து அடுத்து வந்து ஆஃப்டர் கோவிடோட ரெக்கவரிக்கு அடுத்து வந்து ரீஇன்ஸ்டேட் பண்ணிட்டாங்க. பட் இதுல இம்ப்ரூவ் ஆகுதா அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் டேட்டாஸ் வரும். பட் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சேலஞ்சஸ் என்ன? சிக்னிபிகண்ட் எஃபர்ட் இருந்தாலும் ஹோம் டெலிவரி இல்ல, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சேனல் இஷ்யூஸ் இருக்கு. அதாவது ப்ராப்பரா டைம்க்கு வரதில்ல, போய் வாங்குறதுக்கு ரீஃபில் பண்றதுக்கே பெரிய ஏன்னா ஒவ்வொரு ரூரல் ஏரியால பிபிஎல் பாப்புலேஷன் பாத்தீங்கன்னா அவங்க டெய்லி வேஜ் ஒர்க்கரா இருப்பாங்க. ஸோ ஒரு நாள் அவங்க போய் ரீஃபில் பண்றதுக்கு டைம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா அன்னைக்கு சம்பளம் அவங்களுக்கு போயிடும். ஸோ டெய்லி வேஜ் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட்ரி அவுட்லேயும் கம்மியா தான் இருக்கு. ஸோ தே நீட் more budgetary outlay, more subsidies to encourage the people to get this LPG. That is what the challenges. And another challenges is we are maximum importing the LPG. So LPG is பாத்தீங்கன்னா LPG கேஸ், அதாவது லிக்விஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ். இந்த கேஸை வந்து நம்ம நிறைய இம்போர்ட் பண்றதுனால நம்மளுக்கு நிறைய கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிசிட் தான் இருக்கு. ஸோ அதுக்கு நம்ம எதுக்கு எல்பிஜியை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு இந்த ஆத்தர் கேட்கிறாரு. Further, Indian households have seen a near doubling in LPG prices. So LPG price வந்து 500 கிட்ட இருந்தது, இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 1000க்கு மேல வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால LPG prices வந்து ரஷ்யா உக்ரைன் வார்னால இதனால ஆயில் மார்க்கெட் வந்து இது டவுன் ஆனதுனால எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எல்பிஜி prices வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ ஆல்சோ யூ நோ த ஹோர்டிங், the Saudi Arabia, OPEC countries has kept the prices high. So all these are affecting the LPG consumption. So what they have asked, or the author has given the alternative is, we can go for induction cooktops or electric cooking. So this is the alternative, because we have already electrified all the households, because using various schemes, we have already electrified the homes. So this is very, very important
scheme, that is e-cooking, can be adopted, is what the author is saying. Equally, the legitimate concern is power distribution grid. So power distribution grid is already there, but the challenge is whether the high power needs, whether it will be able to satisfy. Because rural area, though they have been electrified, the induction stoves may need higher power. ஸோ இண்டக்ஷன் ஸ்டவ் ஆன் பண்றதுக்கு இல்லை ஆஃப் பண்றதுக்கு இல்லை ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு வந்து நிறைய பவர் தேவைப்படும். அவ்வளோ பவர் வந்து ரூரல் ஏரியாவுக்கு வருதான்றது ஒரு பெரிய கொஸ்டின் தான் அப்படின்றத சொல்றாரு. ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அவர் தான் கொடுக்குறாரு. ஆனா அவரே வந்து இந்த சேலஞ்சஸ் இருக்கு, அப்படின்னா இந்த சேலஞ்சஸ் மீட் பண்ணாதான் நம்ம இண்டக்ஷன் குக்டாப்ஸ்க்கு போக முடியும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ வி ஹாவ் டு ஷிஃப்ட் டு இ குக்கிங். And also, what we have to do, we have to provide proper electricity supply. So this is what you have to understand. And also, we have to displace LPG in higher use groups. So higher use groups, who are they? The large consumers of LPG. So large consumers or the wealthier ones. So wealthy ones or the large consumers of LPG வந்து இண்டக்ஷன் குக்டாப்ஸ் இல்லைன்னா எலக்ட்ரிக் குக்கிங்க்கு மாத்திட்டு நம்ம பிபிஎல் பாப்புலேஷனுக்கு கம்மி விலையில எல்பிஜி கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு. அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் டு டெவலப் மெனி டெக்னாலஜிஸ் அண்ட் மாடல்ஸ் இன் இ குக்கிங் ஸோ தட் தெர் இஸ் அ பேண்ட் வேகன் எஃபெக்ட். அதாவது இந்த இ குக்கிங்ல வந்து நிறைய டெக்னாலஜி நம்ம இது டெவலப் பண்ணோம்னா அது வந்து ஒரு சீரீஸா நிறைய டெக்னாலஜி வந்து அங்க டெவலப் பண்ண வைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் we have to displace the chulhas by e-cooking. So because we have to reduce the pollution and climate change. And also we have newly launched carbon market. Friends, remember when we start e-cooking, we are reducing the carbon emission. So carbon emission நம்ம reduce பண்ணணும்னா carbon credits கிடைக்கும். So அந்த carbon credits நம்ம யூஸ் பண்ணி again நம்ம வந்து எல்பிஜிக்கு வந்து நம்ம வந்து சப்சிடி ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ரூரல் பீப்புளுக்கு. So what the author is saying, simply he's saying that we will provide rural LPG subsidy, but for that the high users or the wealthier ones or the largest consumer of LPG has to move to e-cooking, and through this we will be getting something called as carbon credits, and this carbon credits will help us finance the subsidy of LPG for the rural people. So this is some alternative that the author is giving for encouraging the LPG consumption. So what is the way forward? We have to LPG சப்சிடில இருந்து வேற பிசினஸ் மாடலுக்கு வந்து எஸ்பெஷலி அதர் கிளீன் குக்கிங் டிரான்சிஷன் வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. So this is very important. What are the schemes which are being mentioned in this particular editorial? Ujjwala Yojana, which provides LPG connection to families, free LPG connection, especially for the female-headed households. 5 crore LPG connections are provided. This is for free. Friends, only LPG connections are provided free. It is not LPG cylinders which are provided free. And there is a financial support of rupees 1,600 crore for this BPL households. And there will be a security fee for them for the cylinder, pressure regulator, booklet, safety house, and other fitting charges. So all the things required for the LPG connection will be provided using a security fee as well as an incentive, that is 1,600 will be provided. And under the scheme, oil marketing companies will also be provided interest-free loans for providing this refilling and purchasing stuffs. So இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் அதாவது கம்பெனிஸ்க்கும் அவங்க கவர்மெண்ட் வந்து ப்ரொவைடிங் இன்சென்டிவ்ஸ், அண்ட் ஃபார் த பீப்புள் ஆல்சோ தே ஆர் ப்ரொவைடிங் இன்சென்டிவ்ஸ். அண்ட் பிரதான் மந்திரி உஜ்வாலா யோஜனா has provided cylinders in the weight of 14.2. இது யூஸ்வலா நம்ம வீட்ல இருக்கும், ஆனா 5 கிலோகிராம் சின்ன சிலிண்டர்ஸ் கூட ப்ரொவைட் பண்றாங்க. So that's very great. And another thing is something called as பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா. இதுல வந்து ஃபுட் கிரெயின்ஸ் வந்து மைக்ரன்ஸ்க்கும் புவருக்கும் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா this வித்தாரன் யோஜனா. This Vitaran Yojana was started in 2009 itself. இது வந்து it is providing LPG distribution agencies in rural areas. This you have to understand. It was launched nationwide, meaning that it covered all the states and their districts. So these are the 3 important yojanas that was discussed. And then the debate on data. Friends, this is about the statistics. What is the credibility and the accuracy of the statistics? Because friends, there was something called as the Economic Advisory Council of Prime Minister,
who has given some reservation about the accuracy and the credibility of the data, especially when it comes to the population study, the family health survey, the labor employment studies, all this, there is some lacunae in the data collection. So this is what the author is talking about. Here, actually, the author is saying the other side of the argument. That is, the data are good. It is only that we have to develop the data. So there are scopes to improve the data collection and the methods used, but the author is saying we have to first collect data. It is important that we collect data. We should not just keep questioning the credibility and accuracy, because we have the data which are very important for the policy inputs. So he's saying that we have to start collecting data and use it for the policy inputs. We should not keep questioning the credibility and accuracy just because it is இப்போ எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து குறையுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா ஏதாச்சும் டேட்டா வந்தாங்கன்னா உடனே கிரெடிபிலிட்டி பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாம கொஸ்டின் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு அந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் த ஆத்தர்ஸ் perspective is here. So we will look at the need for robust data ecosystem. So always friends, if you need a set, see COVID times la enna nadandhathu, COVID times la வந்து we have the scenario like கோவிட்ல வந்து எத்தனை ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இருக்கு அப்படின்லாம் பார்த்தாங்க. ஸோ எத்தனை பேஷண்ட்ஸ், எத்தனை ரேட் ஆஃப் த இது டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் எவ்வளவு ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எத்தனை பெட்ஸ் வேணும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. இதுக்கு ப்ராப்பர் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் டேட்டா எல்லாம் இருந்தாதான் நடக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்க ஆத்தர் சொல்றாரு, நீட் ஃபார் அ ரொபஸ்ட் டேட்டா ஈகோசிஸ்டம். ஸோ வி ஹாவ் அ discussion on data and its veracity. Veracity means the accuracy. It is welcome, but the important point is the usefulness of the available data. So நீங்க available data ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணுங்க, அது வந்து social and economic progressக்கு யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு the author is saying. Because India is getting the global prominence. We are becoming a G20 leader, and also we became a member of the United Nations Statistical Commission. இதோட மெம்பராகவும் நம்ம மாறிட்டோம். ஸோ அதனால நம்ம ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை வந்து நம்பணும், முதல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. And economic and social data is a public good. So இந்த பப்ளிக் குட் வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணணும், ப்ராப்பரா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இது வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் there is a numerous private data generating and publishing entities, but we cannot rely on this private data because the private data is usually based on the consumers, because அதோட பிரைசிங்கும் அதோட ரெஸ்ட்ரிக்டிவ் ஆக்சஸும் இருக்கும். ஏன்னா பிரைவேட் டேட்டா வந்து இப்போ மணி கொடுத்து ஒருத்தவங்கள்ட்ட இந்த டேட்டா வாங்குறாங்கன்னா அவங்க எந்த பாப்புலேஷனை டார்கெட் பண்றாங்க, அந்த பாப்புலேஷன் சொல்லுதா இல்லையா அப்படின்றத வச்சு பிரைவேட் டேட்டா வந்து டிஃபர் ஆகும். ஸோ நம்ம வந்து கவர்மெண்ட் தான் டேட்டா எடுக்கணும், இது வந்து ஒரு பப்ளிக் குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்றாரு. அண்ட் இண்டிபெண்டன்ட் இந்தியால பாத்தீங்கன்னா we have well-designed statistical system. So you have to understand we have created NSO, CSO, many organizations like this. So we have CPI, IIP, we have purchasing managers index, நிறைய டேட்டாஸ் வந்து PLFS, periodic labor force survey, இதெல்லாம் நிறைய, இன்னொன்னு நேஷனல் ஃபேமிலி ஹெல்த் சர்வே, அப்புறம் இந்த மாதிரி நிறைய டேட்டாஸ், NCRB டேட்டா, நேஷனல் கிரைம் ரெக்கார்ட் பியூரோ, இப்படி நிறைய டேட்டா வந்து நம்ம இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ வந்து இந்த மாதிரி பண்ணும்போது it is very important that we are having some veracity or credibility and accuracy for this data. And this is very important. The data is very important because for policy formulation, implementation, and research. And the surveys conducted as, the unemployment survey, that is PLFS survey, poverty survey. We have various commission like Rangarajan Commission, Tendulkar Commission, and all for poverty. And we have a WPI, wholesale price and consumer price we are finding. And also we are assessing the economic growth. So economic survey, that itself will be understanding the economic growth. 2021 சென்சஸ் வந்து இப்போதைக்கு பண்ணல, இது வந்து டிலே பண்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. பிகாஸ் இதை டிலே பண்ணாங்கன்னா வந்து அகைன் டேட்டா வந்து அவைலபிளா இருக்காது, அதனால இந்த சென்சஸ் யூஸ் பண்ணி மிச்ச டேட்டா வர்றதுக்கும் டிலே ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் சேம். And the Niti Ayog's National Multidimensional Poverty Index, எதோட டேட்டா யூஸ் பண்ணுதுன்னா it is using the data of NFHS. So like this, there is always a dependency of other data. So always the data has to be very robust, it has to be credible, it has to be accurate, is what the author is saying. And so this particular poverty index usually was depends on the NFHS survey. So in the poverty indexல என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, நம்ம poverty வந்து reduce ஆயிடுக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. பட் ஓகே, NFHS டேட்டா வந்து கரெக்ட்,
பாவர்ட்டி வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். பட் இங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து உங்களுக்கு தெரியணும், we have only taken a sample of 6 lakh household. பட் இந்தியால எவ்வளவு ஹவுஸ் ஹோல்டு இருக்குன்னா 30 crore ஹவுஸ் ஹோல்டு. ஒரு ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி இல்ல. அதாவது சாம்பிள் எவ்வளவு எடுக்கணும்ன்ற ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி மாறணும். சாம்பிளை வந்து எங்க எடுக்கணும், எவ்வளவு எடுக்கணும் அப்படின்றது மாறணும். ஏன்னா பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்ம சாம்பிள் எப்படி எடுக்கணும், ஏன்னா ரூரல் ஏரியால இருந்து அர்பன் ஏரியாவுக்கு மாறுறாங்க, அப்புறம் ரூரல் எவ்வளவு எடுக்கணும், அர்பன்ல எவ்வளவு எடுக்கணும்னா அந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி மாறணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தர் சொல்றாரு. ஸோ வி ஹாவ் டு இம்ப்ரூவ் த டேட்டா கலெக்ஷன், as well as we have to believe in the data and use it for the policy input. This is what the author is saying. What is the problem highlighted by the author? Question of credibility, because the sample selected, the representation of the geographic region, the urban and rural strata, and the issue of non-response by household. சில household பாத்தீங்கன்னா ரிப்ளை பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிப்ளை பண்ணாத ஹவுஸ்ஹோல்டுக்கு எப்படி அவங்க வந்து சாம்பிள் கலெக்ட் பண்ண போறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த டேட்டா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வந்து பாத்துக்கணும். And given the structural changes taking place in the economy, the change has to be reflected in the surveys also. So that is very, very important that you have to take a realistic sample. A recent paper by the Economic Advisory Council of the Prime Minister says that not adequately captured, that is the surveys are not adequately capturing the urban part of the economy, because நம்ம வந்து நம்ம சர்வே வந்து based on the old population statistic, அதாவது ரூரல் ஏரியால தான் நிறைய பாப்புலேஷன் இருக்காங்கன்னு நினைச்சிட்டு நம்ம அதை படி வந்து சர்வே எடுத்துட்டு இருக்கோம். ஆனா இப்ப என்ன சேஞ்ச் நடந்திருக்கு, நிறைய அர்பன் பாப்புலேஷன் வந்து ரைஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. So we should also focus on the urban part, is what the author is saying. Well, this is a crucial issue. Data and the definition of the urban itself is a problem. So urban அப்படின்னா என்ன? You all know the density of the population should be more than 500. So density of the population should be more than 5,000. Sorry, 5,000. And பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து மேல் பாப்புலேஷன், மேல் நான் அக்ரிகல்ச்சரல் பாப்புலேஷன் வந்து 75% மேல இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்கு. பட் டெஃபினேஷன் இஸ் நாட் அப்ளிகபிள் டு எவ்ரி ஏரியாஸ். ஸோ தேர் ஷுட் பி redefining this urban area itself, is what the author is saying. So this is important for the policy formulation. And the competence and ability of the system should also improve, because we have to provide enough training for the people who are getting the data. They should get the response, proper response. They should note the proper response from the household. This is what the author is saying. The surveys have been delayed, so there should be no delay in taking the survey and also processing the survey as well as publishing the survey. So this is what the author is saying. What is the way forward? We need better communication between the creators and the users of data. So creators, so we should have a proper high quality data collection, and also we have to process it and use it accordingly. And there should be an attempt to move beyond dashboards and disseminate data more transparently. So we have to transparently provide data across all sectors. And we have to get the learning from the Rangarajan committee report, because this is for the poverty estimates. You have to understand this Rangarajan committee has a very, very good model of getting the survey done. So this is the learning or the lessons we should learn from the Rangarajan committee. This is what the author is saying. So the next important editorial is about deep tech startups taking brave risk. So friends, startup ecosystem is booming, that you all know. So we have lots of unicorns coming. So it is very important that we have very unique features of the deep tech startups. So we will look one by one. What are the opportunities? What are the challenges in the tech startups? What is the scenario? There is a great Indian startup movement. Startup India is one important initiative of the government, which is helping the startups to rise. Progress is that we have 1 lakh startup, and especially these startups have improved in tier 2 and tier 3 cities. Usually the industries are concentrated in the tier 1 cities. That is creating lots of problem. It is only creating employment in the tier 1 cities. But startups concentrating on tier 2 and tier 3 cities will diversify the employment, will create an egalitarian development, is what the author is saying. And it has created a sense of agency. If you remember, friends, we have startups which is having an agency, which is independent of the industries. So the startups are having their own ideas. They have their own companies. They have their own terms and conditions. So they are autonomous and they are deciding their own destiny. So instead of becoming an employee,
they are now becoming an employer and they are deciding their own destiny. So that is where what is the adventure in entrepreneurship that you have to understand. And now again here, if you understand, என்னென்ன சொல்றாங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் வந்து டயர் 1ல இருந்து டயர் 2 டயர் 3 சிட்டிஸ்னு டைவர்சிஃபை பண்ணிருக்கு. இன்னொன்னு ஸ்டார்ட் அப் வந்து வேற வேற டெக்னாலஜி, எஸ்பெஷலி இந்த டீப் டெக்னாலஜி ஏரியால வந்து அதிகமா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எஸ்பெஷலி லைக் ஸ்பேஸ், ரிமோட் சென்சிங். இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா யூஸ்வலா வந்து டெக்னாலஜிஸ் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ ஸ்டீல், அயன் அண்ட் ஸ்டீல் இண்டஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி இல்லாம டீப் டெக்னாலஜி ஏரியாஸ் லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், ரோபோட்டிக்ஸ், ஸ்பேஸ், நிறைய ஸ்டூடெண்ட் ஸ்பேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஓட சேட்டலைட்ஸ் வந்து நம்ம வந்து இஸ்ரோ வந்து லான்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி டீப் டெக்னாலஜி ஏரியாஸ்ல வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் வந்து வர ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. எஸ்பெஷலி ட்ரோன்ஸ், டெலிகம்யூனிகேஷன், செமிகண்டக்டர்ஸ், இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. these real sectors actually இது வந்து ஒரு ஸ்பின் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ஒரு மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். இதனால நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட், மிச்ச செக்டர்ஸும் க்ரோ ஆகும், டீப்பர் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் நடக்கும், நியூவர் ஏரியாஸ் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க, அங்க கம்பெனிஸ் கிரியேட் ஆகும், அங்க ஜாப்ஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி வெரி ஸ்பின் ஆஃப் எஃபெக்ட் ஆர் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் இஸ் தேர் in the across the sector. And also new avenues for science and technology discoveries will also be done. So நிறைய inventions வரும், especially when you say lab to ரீச் த மார்க்கெட். அதாவது வெறும் லேப்ல வெறும் இன்னோவேஷனா இல்லாம அது வந்து மார்க்கெட்டை ஒரு ப்ராடக்டா ரீச் பண்ணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், நிறைய இன்னோவேஷன் நம்ம பண்றோம், ஆனா அதை வந்து மார்க்கெட் பண்றது இல்ல, அதை ப்ராடக்டா மாத்தி மார்க்கெட் பண்றது இல்ல. பட் இந்த ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் ஆர் ப்ரொவைடிங் திஸ் இன்னோவேஷன்ஸ் டு மார்க்கெட்டிங். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ தே ஆர் அதாவது ஒரு படத்துல கூட நாம வந்து சேல்ல காட்டணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சேலா வந்து நம்ம காட்டுறோம், அது வந்து மார்க்கெட்டை ரீச் பண்றது தான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய government institutions, many higher educational institutions are providing incubation. They are providing finance for the many startups. So IIT Madras Research Park, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பயோடெக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், சி கேம்ப், இது வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்லைட்ல பார்ப்போம். சி கேம்ப்னா என்னன்னு, இது மூலமா பயோடெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், அதுக்கப்புறம் நிறைய இன்ஜினியரிங் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், நிறைய டீப் டெக் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், நிறைய இது பார்மசூட்டிக்கல் ஸ்டார்ட் அப்ஸ், இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஹை குவாலிட்டி பேட்டன்ஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியுதுன்னு சொல்றாங்க. ஸோ தேர் ஏபிள் டு ப்ரொவைட் மெனி இன்னோவேஷன்ஸ் அண்ட் மெனி ப்ராடக்ட்ஸ் which are able to get the patents. So they are becoming an intellectual property that is very important for the growth of the innovators and the growth of the companies as well. And if you understand, there is a spin out or spin off effect. There are more discoveries which are coming, and there are more investments. There are more patent that are coming. So this is very important. And especially when it comes to the, I already told you the tech, in Madras, IIT Madras and other institutions are providing incubation. Just like that, the faculties are also providing the necessary input for their alumni or their any students to start their own startups, and they are able to create more patents. So this you have to understand, and create more innovations. And they are also taking many technological risks. Usually the risks are not taken enough, because being an entrepreneur, you need to take a lot of risk. பட் த ஸ்டார்ட் அப்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து அது பண்ணாம நம்ம வந்து ஒரு இன்னொரு கம்பெனில வந்து சேலரிக்கு, அதாவது மாச சம்பளத்துக்கு வேலை பார்க்குற மாதிரி போயிட்டாங்க. பட் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கிறவங்க தான் ஆண்டர்பிரினர்ஸா மாறுறாங்க. அந்த ரிஸ்க் வந்து ஸ்டார்ட் அப்ஸ் எடுக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்போ அந்த ரிஸ்க் எடுத்தா மட்டும்தான் டெக்னாலஜி நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிரியேட் ஆகும் அப்படின்றது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சினாரியோ. அண்ட் வாட் ஆர் த சேலஞ்சஸ்? த சேலஞ்சஸ் தே ஹவ் மெட், தட் இஸ் ஸ்டார்ட் அப் வந்து இவ்வளவு பூம் ஆனதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவங்க நிறைய ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க. And also they are exploring many sectors like space and defense. இதுல வந்து நிறைய ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியது இருக்கு, ஆனாலும் அவங்க எடுக்கிறாங்க. இது மூலமா டீப் டெக் கம்பெனிஸ் வந்து இட் இஸ் ரைசிங். அண்ட் ஆல்சோ பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்டே நிறைய இடத்துல வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகாத போது இந்த ஸ்டார்ட் அப் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. And also, if you understand, the investment in R&D of the government is very minimal. It is less than 1%, but still we are able to improve the startup ecosystem. So, and also the other thing is we have invested in deep tech startups. So there have been successful scaling of technology. இப்போ technology வந்து small scale இல்லாம large scale technologies like satellites, இந்த மாதிரி large scale technologies வந்து நம்ம வந்து provide பண்ண முடியுது startups மூலமா.
And the reason for the development of the startups is this: they have a risk appetite, they are taking risk, they're able to measure the risk and provide the funding agencies. இதுதான் ரிஸ்க், நீங்க எனக்கு ஃபண்டிங் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபண்டிங் நெகோசியேஷன் பண்ணும் போதே அவங்க வந்து இவ்வளவு ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்றத கரெக்டா மெஷர் பண்ணி அழகா சொல்லிடுறாங்க. அது வந்து and also they are able to take the risk also. So they are measuring the risk as well as they are taking risk, and also they are able to negotiate with the funding agencies properly, so they are able to get successful. And also, if you understand whether the product is market fit or not. So every innovation cannot reach the market, friends, because it should be market or it should be there should be consumer acceptance. இப்போ பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து நீங்க இது பண்றீங்கன்னா கன்சியூமர் வந்து அக்செப்ட் பண்ணணும். அந்த ஒரு மார்க்கெட் ஃபிட்டை வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்னால காட்ட முடியுது. அதனாலதான் அது வந்து சக்சஸ்ஃபுல் ஆகுது. And also they are able to take the independent decisions. It is not being forced by the funding agency. அதாவது ஃபண்டிங் ஏஜென்சினால வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி வந்து அவங்களோட டெசிஷன்ஸை மாத்துறது இல்லை, அவங்களுக்கு ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் டெசிஷன்ஸ் இருக்கு. அது மூலமா அந்த ஃபண்டிங் ஏஜென்சி வந்து அவங்கள வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. ஸோ வெஞ்சர் ஃபண்டிங் இன்வெஸ்டர்ஸ், தே ஆர் ஏபிள் டு ப்ரொவைட் நியூ ஃபண்டிங் இன் த நியூ அவென்யூஸ். வெஞ்சர் ஃபண்டிங் அப்படின்னா நியூ அவென்யூஸ்ல வந்து ஃபண்ட் பண்றது. இப்போ பெரிய ரிலையன்ஸ் இல்லைன்னா வந்து டாடா இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்மால் இன்னோவேட்டிவ் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து ஃபண்ட் பண்றது, அதுதான் வெஞ்சர் ஃபண்டிங். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது அவங்க பெரிய கம்பெனி சொல்றதை கேட்காம அவங்களுக்கு அந்த ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து ஒரு இண்டிபெண்டன்ட் டெசிஷன் மேக்கிங் வந்து பண்றதுனால தேர் ஏபிள் டு சக்சீட் இஸ் வாட் த ஆத்தர் இஸ் சேயிங். And also they are able to scale the innovation, they are able to provide a large scale innovation. இப்போ ஒரு சேட்டலைட் மட்டும் கிரியேட் பண்ணாம நிறைய சேட்டலைட்ஸ் அவங்களால லார்ஜ் ஸ்கேல்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. So that's where the startups is succeeding is what the author is saying. What is the way forward? We have to create, or we have to start a second version of Startup India. We have to start Startup 2.0, and we have to provide a risk capital, larger risk capital for them using fund of funds of SIDBI. So fund of funding na இப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ SIDBI வந்து it will be providing fund to the large companies. The large companies will provide the fund to the MSMEs. So SIDBI, as you all know, it is a Small Industries Development Bank of India. It is providing fund to the small MSMEs through the bigger companies. So அந்த மாதிரி ஒரு important இல்ல, they will be providing the funds to the banks, and the bank will provide the fund to the small MSMEs. So this is where the MSMEs will be provided with the large risk capital, especially the startups. And we need enable mass procurements. So MSME, அதாவது ஸ்டார்ட் அப்ஸோட ப்ராடக்டை வாங்குறதுக்கும் நம்ம வந்து ஒரு எனேபிளிங் சினாரியோ வந்து ப்ரொவைட் பண்ணணும். கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களோட ப்ராடக்டை நிறைய வாங்கணும், எஸ்பெஷலி த்ரூ திஸ் GEM, தட் இஸ் கவர்மெண்ட் மார்க்கெட் பிளேஸ். அது மூலமா அவங்களோட ப்ராடக்டை நீங்க வாங்குனீங்கன்னா தான் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து நிறைய ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாரு. And also we have to industries and industry bodies have to create a aggregating demand. So demand create பண்ணணும். And we should also procure, அதாவது இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸோட லோக்கலி மேடு டெக்னாலஜிஸை வாங்கினாதான் இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து வளரும். ஸோ கேபிட்டல் வேணும், மார்க்கெட் வேணும், அதுவும் கவர்மெண்ட் வந்து மாஸ் ப்ரொக்யூர் பண்றதுக்கு எனேபிள் பண்ணணும், இண்டஸ்ட்ரீஸ் அந்த MSME கிட்ட இருந்து வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. And also co-creation of products, அதாவது பெரிய கம்பெனி சின்ன கம்பெனி இல்ல ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனோ ஒரு ஸ்டார்ட் அப் எல்லாரும் சேர்ந்து co-creation, incubation, rapid testing and certification, support to procurement, இதெல்லாம் வந்து ஒரு கோஆபரேட்டிவா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. And there is something called a C-Camp. நம்ம பார்த்தோம், இது வந்து ஒரு initiative of the Department of Biotechnology to provide cutting edge, to enable the cutting edge life sciences research and innovation. So friends, this is a scheme by the Department of Biotechnology to insert or to provide support the research and innovation in the life sciences or in the biotechnology. This is what you have to understand through this Center for Cellular and Molecular Platforms. So it is creating bio clusters. So நிறைய bio companies வந்து கிளஸ்டரா மாறி அவங்க வந்து நிறைய இன்னோவேஷன் பண்றதுக்கு ஒரு ecosystem கிரியேட் பண்றது தான் இந்த C-Camp.
So they are supporting facilities like they are providing seed funding schemes. So initial funding வந்து provide பண்றாங்க. They are providing incubation, mentorship, அப்புறம் advancement program, agricultureல கூட அவங்க innovation, அதாவது இந்த GMO crops, அப்புறம் நிறைய பயோடெக்னாலஜி சம்பந்தமா வந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா intellectual property கொண்டு வரதுக்கு, patents கொண்டு வரதுக்கும் அவங்க ஹெல்ப் பண்றாங்க. They are accelerating the innovation. So these are the helps that they do. The last one, mapping India's chip design ecosystem. If you understand, this chip design ecosystem is very important because semiconductors is becoming a very important topic, friends. This can be, you can expect a question from this mains 2023. So just write it down. So mains 2023 க்கு நிச்சயமா ஒரு semiconductors பத்தி ஒரு question ஆச்சும் வரும். So இல்லைனாலும் நம்ம எஸ்ஏல யூஸ் பண்ணுவோம். ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து semiconductors பத்தி நம்ம வந்து டெக்னாலஜி அப்படின்னு வந்ததுன்னா semiconductors வந்து ஏதாச்சும் ஒரு இடத்துல வந்து அந்த இன்புட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் எடிட்டோரியல் வந்து என்ன பேசுறாங்கன்றது வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஒன் பை ஒன். நியூஸ்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க? They say that there is something called as DLI scheme. Friends, so I'll just give you a brief of this DLI scheme. So if you understand, already in the previous editorial we talked about the challenges in the semiconductor industry. So we said about the challenges in the semiconductor industry. So we said that ஒரு semiconductor industry ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு வந்து நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு, அதுக்கு வந்து நிறைய கேபிட்டல் தேவை, அந்த இண்டஸ்ட்ரி வளர்றதுக்குள்ள இந்த டெக்னாலஜி வந்து அவுடேட் ஆயிடும். ஸோ அதனால சீக்கிரமா வந்து அந்த கம்பெனியை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும், ஃபேக்டரி வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும், இல்லைன்னா டெக்னாலஜி அவுடேட் ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு மார்க்கெட் இல்லைன்னா அது வந்து ஃபால் ஆயிடும். ஸோ எஸ்பெஷலி ஃபாரின் மார்க்கெட்டை வந்து நம்ம ரீச் பண்ணணும், இப்படிலாம் நம்ம பேசணும். ஸோ ஃபாரின் மார்க்கெட். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லாஜிக் டிசைன்ல வந்து நிறைய மெமரி சிப், அதாவது லாஜிக் சிப்பை வந்து நம்ம நிறைய இது பண்ணணும். பிகாஸ் அதர் அந்த அனலாக் சிப், மெமரி சிப் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லெஸ்ஸர் மார்க்கெட் தான் இருக்கு. ஸோ லாஜிக் சிப் தான் நிறைய மார்க்கெட் இருக்கு. ஸோ நம்ம அதை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. பட் இங்க ஆத்தர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, there is something called as design linked incentive scheme. இந்த டிசைன் லிங்க்டு இன்சென்டிவ் ஸ்கீம் மூலமா டிசைன் வந்து நம்ம வந்து டிசைன் ஆஃப் செமிகண்டக்டர்ஸை வந்து ப்ரமோட் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் கொடுக்குது. The author is saying there is something called as government equity. அதாவது கவர்மெண்ட் ஈக்விட்டினா கவர்மெண்ட் இஸ் கெட்டிங் த ஷேர் ஆஃப் த கம்பெனிஸ் which are designing the semiconductors. So companies which are designing the semiconductors, the government will have a equity share in this company. This will provide certain benefits. It will provide certain challenges. So this will be discussed in the particular editorial. So government having a share, government has already pushed for design linked incentives. So it is providing incentives for the company which are designing the semiconductors. This is to improve the indigenization of the semiconductor designing. But if you understand, in the 2.0, the TLI 2.0 இல்லைன்னா செகண்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் டிஎல்ஐல வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஈக்விட்டியே வாங்கிடலாம், அதாவது ஷேரே வாங்கிடலாம். ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் நம்ம ஷேர் வாங்குறது மூலமா we are providing the incentive அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்கீமை வந்து ப்ரப்போஸ் பண்றாங்க. அந்த ஸ்கீம்ல என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ், என்னென்ன சேலஞ்சஸ் is what we will be discussing in this particular editorial. So what is the scenario? So they are saying in Indian government, according to the media report, is proposing to go for an equity stake in the chip designing companies as part of the DLI scheme. What is the purpose? It is to improve the ecosystem, stable ecosystem in the fabless company. Fabless company means the company which are designing and not manufacturing. So எப்பயுமே ஒரு ப்ராடக்ட் வரணும்னா முதல் டிசைன் பண்ணும், அப்புறம் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் தான் அது சேல் ஆகும். ஸோ இதுல வந்து வெறும் டிசைனிங் ஸ்டேஜ்ல மட்டும்தான் நம்ம வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ற கம்பெனிக்கு பேரு ஃபேபுலஸ் கம்பெனிஸ். சேலஞ்சஸ் இன் த செக்டர் என்னன்னா, இது என்ன நார்மலா ஒரு சேலஞ்சஸ் என்னன்னா, ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ, மேனுஃபேக்சரிங் டிசைன்ல வந்து ரொம்ப நிறைய இது சேலஞ்சஸ் இருக்கு. என்னன்னா இதுக்கு வந்து ரொம்ப காஸ்ட் ஆகும், நிறைய வந்து சைசபிள் காஸ்ட் இருக்கும், நிறைய கேபிட்டல் தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து அப்ஸ்கேல் பண்றது, எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். ரிசர்ச், நிறைய இன்னோவேஷன் தேவைப்படும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து லாங் கெஸ்டேஷன் பீரியட், ரொம்ப டிலே ஆகும். பட் நீங்க டிலே பண்ணீங்கன்னா அந்த டிசைனே வந்து அவுடேட் ஆயிடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த செமிகண்டக்டர் செக்டரோட முக்கியமான சேலஞ்சஸ். பட் அண்ட் ஆல்சோ த சிப்செட் ஷுட் பிகம் ஸ்மாலர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல். ஸோ நீங்க வந்து வளர வர வந்து பாத்தீங்கன்னா சிப்பு வந்து இட் இஸ் பிகமிங் ஸ்மாலர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனல். ஸோ வி ஷுட் டெவலப் ஆன் த ரிசர்ச்,
and development, and we should keep changing the designs frequently according to the consumers requirements or demand. So this you have to understand. And also பாத்தீங்கன்னா supply chain disruptions நடக்கலாம். திடீர்னு ஃபாரின் இப்ப சிப் வார் நடக்குதுல யூஎஸ்க்கும் சைனாக்கும், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் supply chain disruption நடக்கலாம். இப்ப சைனால இருந்து gallium germanium, which is an important raw material for the semiconductors, may not be coming. So இந்த மாதிரி வரலைன்னா நம்மளுக்கு semiconductor டிசைன் பண்றது ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஆயிடும். So இந்த மாதிரி ஒரு disruptions வந்து இல்லாம இருக்கணும். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா investment திடீர்னு disrupt ஆயிட்டாலும் இந்த semiconductor chip will fade away. So all these other important challenges in this sector. And this DLI scheme, before we look into the details of the editorial, we will see the DLI scheme. So in this editorial is important information about DLI சொல்லிருக்காங்க. DLI, it started in 2021. It was to indigenize the innovations. They will be growing, it will be providing or aspired to grow at least 20 companies in India with a turnover of more than 1,500 crore in the next 5 years for product design. The scheme will reimburse up to 50% of their expenditure. So on the design order expenditure order 50% வந்து government provide பண்றாங்க unless it is not more than 15 crore per application. So this is what the incentive provided by the DLI scheme. And this is a part of the Semicon India Future Design Initiative. So this is a Semicon India is an initiative of the MeitY, that is Ministry of State for Electronics and Information Technology. In this 30 semiconductor design startups have already been established. So this is progressing very good. So we will see what is the other important provisions of the DLI scheme. It is providing a comprehensive program for the development of semiconductors and display manufacturing ecosystem. And it's providing financial incentives and as well as infrastructure support for domestic companies, startups, as well as MSMEs, which are all working in the semiconductor design. These are all the fabulous companies. So, and what they do, they create chipsets, system on chips, systems, IP cores, semiconductor linked design for a period of 5 years. So they will be designing these things. And CDAC, which is Center for Development and Advanced Computing, will be the nodal agency for the implementation of the DLI scheme. And what are the important provisions? The chip-defined infrastructure support, the product-linked incentive scheme, and deployment-linked incentive. அதாவது 3 பாயிண்ட் கொடுக்குறாங்க இந்த DLI ஸ்கீம்ல. infrastructure support, டிசைன் பண்றதுக்கு infrastructure தேவையில்ல, அதை கொடுக்குறாங்க. Then ப்ராடக்ட் டிசைன், அதாவது டிசைனோட ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்சென்டிவ் கொடுக்குறாங்க. எவ்வளவு நீங்க டிசைன் ப்ராடக்ட் கொடுக்குறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இன்சென்டிவ் கொடுப்பாங்க. அப்புறம் அதை வந்து டிப்ளாய் பண்றது, அதாவது அதை ஆப்ரேட் பண்றதுல ஒரு இன்சென்டிவ் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஆல் திஸ் இன்சென்டிவ்ஸ் ஆர் ப்ரொவைடட் த்ரூ த DLI scheme. What are the challenges? First challenges is that கவர்மெண்ட் வந்து ஈக்விட்டி, அதாவது ஒரு ஷேர் அந்த கம்பெனில ஷேர் வாங்கினா என்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குன்னா, அந்த கம்பெனி வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு அந்த செமிகண்டக்டர் டிசைனை கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இட் கேன் கிவ் இட் டு த ஃபாரின் பையர்ஸ், because foreign buyers will provide more money and more value for that particular chip. So வந்து நீங்க கவர்மெண்ட் வந்து ஈக்விட்டி ஸ்டேக் வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் அந்த செமிகண்டக்டர்ஸ் வரும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா கம்பெனிஸ் வந்து they can sell it to the foreign buyers அப்படின்னு சொல்றாரு. And there is a lack of venture capitalist in the private sector. So private sector la vandu pathina, private sector is not providing enough capital for the semiconductor designing. So this is another important challenges in the semiconductor fabless companies. And there is a annual revenue pathina romba kammiya da irukku, and the growth of the company is very slow and very small அப்படினு சொல்றாங்க. And India wants a much smaller proportion of IP regimes. So IP நம்ம பேட்டன்ஸ் வாங்குறது வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதனால வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஈக்விட்டி வாங்குறது வந்து யோசிக்கணும் அப்படின்னு இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஆத்தர் வந்து கொடுக்குறாரு. அண்ட் வாட் ஆர் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்? அதாவது கவர்மெண்ட் வந்து ஈக்விட்டி ஸ்டேக்ஸ் வாங்கினா என்னென்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்? நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஹைலி ஸ்கில்டு டேலண்ட் பூல் இருக்காங்க. ஸோ அதனால நல்ல ஸ்டார்ட் அப் இந்த செமிகண்டக்டர் சிப்ஸ் வந்து நல்லா க்ரோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அண்ட் வி கேன் ஆல்சோ ப்ரொவைட் ரெகுலேட்டரி சப்போர்ட் த்ரூ திஸ் ஈக்விட்டி. ஸோ ஈக்விட்டி, அதாவது நீங்க ஒரு கவர்மெண்ட் இஃப் பிகமிங் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ், தென் தே கேன் ஆல்சோ சப்போர்ட் இன் த ரெகுலேஷன் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் கம்பெனி அண்ட் ஆல்சோ அலைன் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தட் கம்பெனி டு த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட். So and also they will be able to provide the shared risk and reward. So share பண்ண முடியும், risk and reward வந்து share பண்ண முடியும். And also the company can sell the chips to the government. So there is a possibility of the government
sorry, for the companies to sell the chip to the government also. So there is a possibility of attracting a broader client base in the market. So this is very important for us to understand. And this will also encourage local, small and medium-sized firms, is what the author is saying. So these are the important editorials, friends. From the Sunday's paper, I've already discussed the chip design ecosystems. So this another important thing that you have to understand is இஸ்ரேல் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய இஸ்ரேலுக்கும் சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை. அதுல வந்து இஸ்ரேல் இஸ் டேக்கிங் லாட்ஸ் ஆஃப் பவர் டு இட் செல்ஃப் and it has taken away the power of Supreme Court. So this is one issue that was discussed. And human challenge studies. இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமனை வந்து ஒரு டிசீஸ்க்கு எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டு அதுல எப்படி ரியாக்ஷன் எடுக்குது, அதை எப்படி வந்து வேக்சினேஷன் மூலமா வந்து அவங்கள வந்து காப்பாத்துறது, இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்டடி பண்றாங்க. பட் இதுல வந்து எத்திக்கல் இஷ்யூஸ் இருக்கு. ஏன்னா ஒரு ஹியூமனை வந்து ஹியூமன் ட்ரையல் இதுல வந்து என்ன பண்றாங்க, ஹியூமன் ட்ரையல் பண்றாங்க. ஸோ ஹியூமன் ட்ரையல்ல நிறைய எத்திக்கல் இஷ்யூ இருக்கு. ஏன்னா அவங்கள வந்து நீங்க வந்து சொல்லி இன்ஃபார்ம் பண்ணி ட்ரையல் பண்றீங்களா இல்ல இன்ஃபார்ம் பண்ணாம ட்ரையல் பண்றீங்களா, இன்ஃபார்ம் பண்ணி ட்ரையல் பண்ணாலும் என்னென்ன சைடு எஃபெக்ட் கரெக்டா சொல்றீங்களா, இல்ல சைடு எஃபெக்ட் வந்து அன்பிரடிக்டபிளா இருந்தா எப்படி அந்த ஹியூமனை வந்து நீங்க வந்து காப்பாத்த போறீங்க, இது எல்லாத்தையும் வந்து எத்திக்கலா வந்து நம்ம பாக்குறது மாதிரி இந்த பர்டிகுலர் எடிட்டோரியல் இருக்கு. Then there is another important editorial about Maharashtra's sugar field problem, because many people from the drought prone region are migrating towards a sugar field and are getting employed in the sugar field, அதாவது சுகர் கல்டிவேஷன்ல வந்து எம்ப்ளாய் ஆறாங்க. பட் இந்த மைக்ரன்ஸ்க்கு வந்து ப்ராப்பர் ப்ரொடக்ஷன் இல்ல, ப்ராப்பர் செக்யூரிட்டி இல்ல அப்படின்றத இந்த பர்டிகுலர் எடிட்டோரியல் வந்து டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. அண்ட் இந்த பர்டிகுலர் எடிட்டோரியல்ல பாத்தீங்கன்னா அழகா வந்து போயட் பிலாசபர்ஸ் வந்து எப்படி நம்மளோட நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் இல்லைன்னா ஒரு குளோபல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டண்டா இருக்காங்க அப்படின்றது சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் பாத்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் த அகடமிக் எத்திக்ஸ். நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன், ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் ஹேவிங் அ ப்ராப்ளம் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கான்ஃபிளிக்ட், இல்லைன்னா ஹராஸ்மெண்ட் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஹூ ஆர் இன் த மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அப்போனா எத்திக்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அகடமிக்ஸ்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பர்டிகுலர் எடிட்டோரியல் வந்து சொல்றாங்க. அதுக்கப்புறம் this article 370 clean cooking strategy debate on data, we have all discussed. This particular paper was very very important, I think. And DPDP bill பாத்தீங்கன்னா இது ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், திருப்பி அதே தான் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. ஒன்னு நம்ம பர்சனல் டேட்டா ஆர்டிஐ, அதாவது இந்த டிபிடிபி பில் மூலமா ஆர்டிஐ சேஞ்ச் பண்றது தப்பு. இன்னொன்னு பர்சனல் டேட்டா மட்டும் தான் ப்ரொடெக்ட் பண்றீங்க, நான் பர்சனல் டேட்டாவை வந்து இது வந்து ரீஐடென்டிஃபை பண்ணி பர்சனலா யூஸ் பண்ணலாம். அதை அப்போ வந்து ஒரு பர்சனல் ப்ரொஃபைலிங் பண்ணும்போது எப்படி வந்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ண போறீங்க, அது வந்து இந்த பில்லுல இல்ல. அப்புறம் அவங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த டேட்டா ப்ரொடெக்ஷன் போர்டு வந்து சோ மோட்டோ பவர் இல்ல. இதெல்லாம் வந்து இந்த பர்டிகுலர் எடிட்டோரியல் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. அண்ட் திஸ் எடிட்டோரியல் இஸ் டாக்கிங் அபவுட் த ப்ரொவைடிங் free transport for the women. So this is very important for the women's development அப்படின்னு சொல்றாங்க. This IAM bill, this is very important, but this IAM bill is simply talking about how the regulations of the usually பாத்தீங்கன்னா ஐஏஎம்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய அட்டானமி இருக்கும். பட் இப்போ இந்த பில்லுல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வராங்க in order to provide bring accountability of the IAM bill. So this is a importance of the, or it is providing a positive or pros of this IAM bill. So there may be cons also. We will look at it in the further editorial. ஸோ ட்ரெஜெக்டரி ஆஃப் ப்ராக்ரஸ் இங்க வந்து அழகா வந்து ஆத்தர் வந்து எப்படி G20 நம்ம வந்து இப்போ வந்து G20 பிரசிடென்டா இருக்கும். ஸோ நம்ம எப்படி இந்த G20 யூஸ் பண்ணி எஸ்டிஜி கோல், கிளைமேட் சேஞ்ச் இதெல்லாம் வந்து கொண்டு போறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆத்தர் வந்து சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் அனதர் திங் இஸ் ஹவு வி ஆர் டெவலப்பிங் ரிலேஷன்ஷிப் வித் US. This particular editorial is talking about this. We have already discussed. And two important editorials from 2 days is talking about how we should not have any nuclear weapons. So ரஷ்யா வந்து ரஷ்யா வந்து சும்மா சிக்னல் காட்டியிருக்காங்க, அதாவது நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் நாங்க யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு. உடனே வந்து நம்ம நிறைய எடிட்டோரியல்ஸ் வந்து நியூக்ளியர் வெப்பன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ்னால எவ்வளவு பிரச்சனை அப்படின்னு 2 எடிட்டோரியல் வந்து வந்திருக்கு. ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் யூ டு சி.
And here it is talking about the homeopathy. ஹோமியோபதியில வந்து ப்ராப்பரா எவிடன்ஸ் இல்ல, ப்ராப்பரான ரிசர்ச் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பர்டிகுலர் எடிட்டோரியல் வந்து எத்திக்கலா வந்து ஹோமியோபதி வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்றோம், பட் அதுல ப்ராப்பரான எவிடன்ஸ் இல்ல, சைடு எஃபெக்ட் என்னென்னு சொல்லல அப்படின்னு வந்து இந்த ஆத்தர் சொல்றாரு. இந்த ஏஜ் ஆஃப் கன்சர்ன் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் போன எடிட்டோரியல்ல. நம்ம வந்து ஒரு பாக்ஸோ ஆக்ட் மூலமா ஒரு மைனர் வந்து இஃப் அட் ஆல் இஸ் இண்டல்ஜிங் இன் எனி sexual intercourse with another individual who is also a minor, or any person who is indulging in sexual intercourse with a minor is prosecuted. But in the age of consent, if at all this sexual intercourse is out of consents, or it is a consensual relationship, மூலமா வந்த ஒரு இன்டராக்ஷன்னா அப்போ வந்து எப்படி நீங்க வந்து இதை மூவ் பண்ண போறீங்க? ஏன்னா பாக்ஸோல பாத்தீங்கன்னா கிரிமினலைசேஷன் வந்து பண்றாங்க. ஈவன் இஃப் இட் இஸ் அ கன்சென்சுவல் ஆக்ட், the the person, if he is a minor, it is criminalized. So how we are taking this forward அப்படின்றது ஒரு important thing. So what is the age of consent அப்படின்னு சொல்றாங்க, whether it is after 18 or even before 18. This is what the author is discussing about. And the last one, Hiroshima, again the new about the nuclear problems and the Saudi Israel. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா US is mediating between the rapprochement or the smoothening the relation between the Saudi and Israel. So though there are lots of problems between Saudi and Israel, but US is a friend with Saudi Arabia as well as Israel, and also indirectly Saudi Arabia and Israel is having lots of defense and other interrelationship. So it is only a external scenario in which the US is showing that it will smoothen the relation between Saudi Arabia and Israel, just like China did between Saudi Arabia and Iran. So China வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லா ஆயிட்டு இருக்கு, ஏன்னா அது வந்து சவுதி அரேபியாவுக்கும் ஈரானுக்கும் நல்ல ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை கொண்டு வந்ததுனால US வந்து also telling we will bring a mediation, or we will mediate between Saudi Arabia and Israel அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஒரு particular editorial is discussing about that. So with that note, thank you so much friends. Wish you all good luck. Keep learning and enjoy the learning process. Thank you so much. If you need any doubts to be clarified, please comment in the comment box, like, share, and please subscribe to the KingMakers IAS Academy app. Thank you.